something new is prepared, and in catabolism the product is broken down. To release what? This is broken down to release what? Generally in body it is broken down to release ATP. ATP. So that is, it is able to produce energy. आणि anabolism म्हणजे काय? What is a positive metabolism? What is a negative metabolism? What is a positive metabolism and what is a negative metabolism? Yesterday we discussed this. मला ना टीचर्स डे ची एका मुलीने खूप छान कविता पाठवली आणि आता तुम्ही फिजिकल क्लासेस करत नाही, पण जेव्हा फिजिकल क्लासेस होते ना तेव्हा आम्ही कायम छोट्या मोठ्या कविता म्हणायचो. मी हे रेकॉर्डिंग पॉज करते आणि मग तुम्हाला सांगते. सो दॅट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी of the living organism, metabolism. Okay, and you know there is a positive metabolism. So what is a positive metabolism and what is a negative metabolism? So what is a positive metabolism? When anabolism is more, काल तुम्हाला सांगितलं ना, when anabolism is more is a positive metabolism, and when catabolism is more, when it is a negative metabolism. जास्त ताडातोडच केली, तोडतच बसले, एनर्जी जनरेट करत बसली बॉडी आणि बनवलं काहीच नाही त्या एनर्जी पासून, तर मग इट इज अ निगेटिव्ह मेटाबॉलिझम. ओके, so it's a positive metabolism and negative metabolism, and metabolism is happening. Why this anabolism and catabolism is happening? That is only because of the enzymes. That is only because of the enzymes. Why anabolism and why catabolism? Only because of enzymes. And enzymes are present only in the living system. बाकी ठिकाणी enzyme नसतात. Enzymes are available only in living system, and hence this metabolism is a defining property. Right? Okay, and the next property is a cellular organization. Every living organisms are made up of cell. You know, they can be unicellular or they can be multicellular. It can be unicellular cell or it can be multicellular cell. But every living organism, if you consider prokaryotes, it is a unicellular. If you consider eukaryotes, it is a unicellular or multicellular. Now, can you tell me the example of prokaryotic organism? Only and only example of prokaryotic organism. Bacteria. Yes, it is bacteria. That is only and only prokaryotes. Right? And eukaryotes can be unicellular or can be multicellular. Right? And so that is again the defining property. So yesterday I told you to make a chart. So write it down. That is only the okay, so that is a defining property. This particular is a defining property. Cellular organization. Okay, because it is only living organisms are made up of cell. Mountains are not made up of cell. त्याची growth होते म्हणजे it is not made up of cell. But then yes, only living organisms are made up of cell, and because of this cellular organization, this is a defining property of living organisms. Okay. In vitro reactions are defining property or non-defining property? In vitro metabolic reaction. काल आपण बघितलं टेस्ट ट्यूब मध्ये मी जर काही टेस्ट करतेय. Okay, so is it a defining property? ती टेस्ट पॉझिटिव्ह आली, निगेटिव्ह आली, तो वेगळा विषय. पण is it a defining property or not defining property? Yesterday we said that. Not defining. Not defining, कारण त्याच्यात लिव्हिंग सिस्टीम नाहीये. फक्त लिव्हिंग सिस्टीम मधली एखादी रिएक्शन होते, एक केमिकल रिएक्शन. सो इट इज इन विट्रो रिएक्शन असेल तर इट इज अ रिएक्शन ऑफ लिव्हिंग
organism, but it is not a defining property. Okay. It is a living reaction, but not living things. Okay, and hence it is a non-defining property. So write down defining and non-defining करत असाल तर मेटाबॉलिझम, ओके, सेल्युलर ऑर्गनायझेशन आणि आपण काल बघितलं ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टीज. मेटाबॉलिझम, सेल्युलर ऑर्गनायझेशन आणि पुढे अजून एक येणार आहे, दॅट इज अ कॉन्शियसनेस. राईट. Consciousness, again, it is the defining property. It is the ability of the organism to sense their environment and respond to that stimuli. Okay, जसं प्लांटची पण, प्लांट इज also having the consciousness. काही सायंटिस्टने प्रयोग केला होता, तुम्ही 2 प्लांट घ्या, एका प्लांटला रोज वाईट बोलत राहा, give all bad words to that plant, and the same plant keep it in another pot आणि त्याच्याशी खूप प्रेमाच्या गोष्टी करा, त्याला कुरवाळा, त्याच्या आपण असं डोक्यावरनं हात फिरवतो तसं फिरवून या. आणि सायंटिस्टने एक्सपेरिमेंट केले होते आणि ते म्हणाले की येस, प्लांट इज ऑल्सो हॅव्हिंग द कॉन्शियसनेस. ज्याला अगदी तुम्ही वाईट बोललाय त्याची अजिबात ग्रोथ चांगली होणार नाही, आणि ज्याला खूप कुरवाळलंय, खूप छान बोललंय, बाकी न्यूट्रिशन दोघांना सेम द्या, सेम न्यूट्रिशन, सेम सॉइल, सेम एव्हरीथिंग, पण ह्याला खूप शिव्या देत राहा आणि ह्याच्याशी खूप प्रेमाच्या किंवा ह्याला खूप ह्याचे कौतुक करा, लाड करा, दोघांच्या ग्रोथ मध्ये पण फरक पडतो. बिकॉज दे हॅव दिस कॉन्शियसनेस, दे कॅन फील. आणि म्हणून कॉन्शियसनेस इज अ डिफायनिंग प्रॉपर्टी. बोला, कोणीतरी बोलतो, बोला. मॅम, मला अजून एक किस्सा आठवला. एक कुठेतरी ओशनिया कॉन्टिनेंट मध्ये एक कंट्री आहे जिथे मध्येच एका रस्त्यामध्ये झाड होतं आणि त्या लोकांना, तिकडच्या लोक, हॅलो, तुझा आवाज गेला. हॅलो, हा तिकडच्या लोकल लोकांना ते झाड नको होतं. सो त्यांनी असं कट नाही केलं, पण रोज सगळे जमा होऊन त्याला वाईट बोलायचे. सो काही दिवसांनी ते झाड आपोआप मरून गेलं. असा एक किस्सा मी पण ऐकलेला, सेम किस्सा. सो दॅट इज अ फॅक्ट. सायंटिस्ट मे हॅव डन सम एक्सपेरिमेंट. हे लाजाळूचं झाड आहे, इट हॅज अ कॉन्शियसनेस, म्हणून त्याला हात लावला की ते लाजतं आणि सगळी पानं मिटून घेतं, हो की नाही? So they have, the plant is having the consciousness, and of course the animals are having the consciousness. Every animal, whether it is bacteria, whether it is every cell, you can say, is having the consciousness. Okay, so it is ability of organism to sense their environment and response to the environmental stimuli like light, water, temperature, and chemicals and pollutant, etc., etc. And above all, human beings are having. So every organism is having that consciousness. Touch me not plant. So is a clear-cut example of consciousness. Okay. And all organisms are aware of their surrounding, and so it is a defining property. So you know 3 defining property: metabolism, cellular organization, and this is a consciousness. मॅम, एक विचारू, तिथे विनस फ्लाय ट्रॅप दिसतंय तर? बरोबर. सपोज एक दिवशी विनस फ्लाय ट्रॅपनी आपल्या बोटालाच बाईट केलं तर आपल्याला काही होईल का बोटाला? केमिकल्स ते काय सिक्रीट करतात आणि हाऊ तुमच्या ॲलर्जिक कंडिशन्स बॉडी कशी रिस्पॉन्ड करते. काही काही जणांना इतकी प्रचंड प्लांटच्या कुठल्याही ह्याची ॲलर्जी असते, जसं पॉलन ग्रेनची ॲलर्जी आहे. पॉलन ग्रेनच्या कनेक्शन मध्ये आला की त्यांना भयंकर व्हेझोडायलेशन होतं आणि सर्दीचा खूप त्रास होतो. असे इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, त्या केमिकलचा त्रास होऊ शकतो. ओके, सो आणि above all, humans are having the self consciousness. The self consciousness आहे तो फक्त humans मध्ये. Only humans are having the self consciousness. बाकी why humans are having self consciousness? बाकी animals जे आहेत, animals and plants, they are having only consciousness, but humans are having the self consciousness. Why? Because of the highly developed brain of the human. Highly developed brain of the human. जेवढा ह्युमनचा ब्रेन आहे तेवढा कुठल्याही ॲनिमलचा ब्रेन नाही. And hence
only human. NCERT has mentioned this. So on page number 5, see in the second paragraph, last 2-3 lines. This that? Yes, ma'am. Yeah. So human beings are the only organism who is aware of himself, and hence only humans are having the self-consciousness because of its highly developed brain. And hence consciousness is the defining property of living organism. Okay. So हे तुमच्या NCERT चे पॅराग्राफ आहे. सो रिप्रोडक्शन इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. आपण ह्याचे डिटेल केले. रिप्रोडक्शन इज अ कॅरेक्टरिस्टिक बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ह्याच्यामध्ये आपण सगळं बघितलं. प्लॅनारिया, फ्लॅटवर्म, ट्रू रिजनरेशन हा महत्वाचा शब्द आहे. यू गेट क्वेश्चन ऑन दिस. ओके. Fungus reproduce by asexual means. Some organism like there is a sexual and asexual reproduction. So fungus asexual, easily due to the asexual spores they produced. Okay. Eastern hydra we observe budding. हे महत्वाचे वर्ड्स आहेत, त्याला हायलाइट करा. We observe true regeneration in planaria. True regeneration म्हणजे काय? त्यांच्या छोट्याशा बॉडी पार्ट पासून पूर्ण ऑर्गॅनिझम ते प्रोड्यूस करू शकतात. So that is a true regeneration. That is a fragmentation also and becomes a new organism. Okay. मला एक डाऊट आहे मागच्या वर्षीपासून. मॅम जे ऑर्गॅनिझम रिजनरेट करू शकतात ते इमॉर्टल असतात का? नाही, असं काही नाही. एव्हरी ऑर्गॅनिझम इज लाईफ म्हटलं म्हणजे त्याची डेथ ही कन्फर्म आहे. आणि मागच्या वर्षीच असाच काहीतरी विषय निघाला होता, तेव्हा मी एक एसे लिहायला सांगितलं होतं, बायोलॉजिकल एसे मुलांना. राईट व्हाय डेथ इज इसेन्शियल. Or what do you